just a little bit of love. That is the song rhymed quite a number of years ago. Abayimbi baffe abamaanyi beegatta okulaba nti bateekawo message ekunga abantu okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. I think we need an updated version. Mwekolemu omulimu, we get a new one. Otherwise, akituufu kiri nti akawuka ko kakyalimu mu bantu. You have to be very careful, but you also have to keep hope alive until one day, one time, to jafuna a solution for it. Who we have in studio today is not proud, no? She's living positive with HIV. She's a beauty queen, Miss Y Plus 2017-18. She's also a lawyer. Yateekamu amaanyi n'agamba kanwalire bannange abavubuka abatanakafuna baleme kafuna so nga nabo abakayina bamanya mbu it is not the end of the world. You can still survive so many years no serving your purpose ngoina akawuka akaleta mukenya. She's so beautiful, just like a beauty queen. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm all right. You're really beautiful too. What is your main message on such a day to the person watching us? My main message on such a day to those who are positive, it's never the end of life. You can choose 3 things: acceptance, live a positive life, and love yourself. Then to those who are negative, please keep it safe. HIV is still there, HIV is still killing. Please and please and please keep it safe. Okay. And those who stigmatize people living with HIV, we just need a little bit of love and support. All right, I didn't tell you her name. She's called Gloria Nawanyaga. She's a lawyer. She's also Miss Y Plus 2017. We talked about acceptance. Is something. Forget about HIV. It took me over 10 years to accept my HIV status, that yes, I'm HIV positive and I have to live a positive life. It took me over 10 years and I was just born with it. So imagine someone who, you know, got it. So it's not easy, it's a journey. Yes, it's not a one-night thing. But also try as much as you can. Okay, because it's the only option. Yes, yes. So, bakuzala nako quite a number of years ago, Mama and Tata, right? No, my mother is there. Ira alaba kati. Ira mutumidde nnyo. Mwagala nnyo. Wow. Quite a number of years. Yes. Okay. So to Wamanya up to 11 years. Yes, I sategera ti nina akawuka paka wenaweza emyaka 10 era naberanga ndabanga mire eddagala nga mama atwala mu ddwaliro nga nebuuza lwaki nga mubuuza naye yasoka kutya kuŋŋamba so kireka lwaki lumu n'agamba ono mwana akula era ajja beda tuka ekiseera nga akola ki nga yeetaaga okumanya so nantwala out yantwala out nambuuza nti kikyomanyi kawuka kaleeta mukenenya wakati mukulya ekikoko. Wakati mukulya ekikoko nambuuza kikyomanyi ku kawuka ka mukenenya ne mugamba kyemanyi kawuka kaleeta mukenenya nti buli muntu alina kawuka kaleeta mukenenya agenda kufa kubanga kinalinda ba ku masomero kwalingako HIV kills era nga buli omu agamba kufuna sirimu ogenda kufa otalina bulamu so nambuuza obanga okayina olowooza osobola okukola ki saamuddamu cause nagattamu biro ebyokumira eddagala message yatandika okujja mu bwongo message nebintandika obigattagatta ningamba nno kirayika ninaki ninakawuka era tekyampisa bulungi mu ekyo ekiseera namala nakikwatulira yes nejajinga nnyo nejajinga Katonda nekyawa nemukyawa nekyawa buli omu kono mwaddayo mu ebyewaka. Of course, ate nali mwana muto. Ng'okaaba. Yes. Tekibeerangako kyangu. I can imagine. Tekibeerangako kyangu. I know. You're the only child? Yes. Okay. So, nobeeraawo tewakyawo okumira eddagala lyo? Era nasooka nekyawa nga wenkugambye era ekirungi ebiseera ebyo ng'eddagala balitereka mu kisenge kya maama so nga ne naba saagala kumira nina okulimira kubanga beera bampitanga buli lunaku weebali awo so nekyawa nembakyawa naye ekiseera kyatwala ngenda mu P7
kati nga somero lyensomerako oba mu P7 olina okubeera mu boarding school, boarding section. Kati nga nogenda mu boarding section. Era wenamanya nguno ngenda mu boarding section nasanyuka naye omanyi kyasingako nali sigenda kumira ddala ngamba mponyo okola ki okumisanga eddagala byesitakola ki teyakunyonyola nti obulamu bwo bugenda kuyimirira nnyo ku ddagala lino. Yabyogeranga yabingambanga naye kati nganze nali nekyawadda kuba nali nkimanyi siina future siina hope nga manyi ngenda kufa anytime. Era we nagenda mu boarding section ogwo omwaka gwonna saamira era we nakoma omuvaka yange ya P7 nefuna kibayita AIDS. Olumbe ne lunkuba wansi nemberanga teyabulira matron to observe obomere eddagala lyo. Kyanzijjukira nti nzinaberanga n'eddagala naye nga amazzi gali wa metron. Kati era jjukira metron abamu tebakikatiriza nnyo so naye nga teyamubulirako omwana najja kujjanga amire wana eddagala nedda. Okay, watyanga oba kwekyawa kwekuviirako kukola ekyo? Kwekyawa si kutya nti bannange bajja kunabanga mmere eddagala? Nako kwalimu naye kusingira ddala kwekyawa. 11 omwana aba akyali muto. Oluusi boogera bwogezi innocently n'ayogera toyina gwe wabuulira when it just hit you nti nogenda nga kusomera mikwano gyo nogigamba nze nina akawuka? Saagambako mikwano gyange naye ate nagambako omusomesa omu kubanga yandabanga nga ndi munakuwavu. Lumu nampita nambuuza kikinga obeera nnyo munakuwavu nesooka neŋŋaana omugamba naŋŋamba atofaayo nze ndi kansala sijja kukola ki kulaalaasa oba sijja gambako omuntu yenna nemugamba naye ate kyanneewuunyisa nnyo nti we namala P7 ate natandika obiwulira mu baana be nali nsoma nabo nga kitegeeza kate yekayika gwe nali nakola ki nagamba kitegeeza nako be yagamba. Okay, so buddayo eka oba bakukima ku ssomero? Bankima ku ssomero we namala P7 nengenda mu VAC nefuna AIDS. Jjukira nali sikola ki nali simira ddagala naye nga ye maama omugamba omira? Of course yali akimanyi nti nkola ki yali akimanyi nti mmira. So we nafuna AIDS olumbe ne lunkuba wansi naye nga sinaba kubabulira eyo pati yange njagala abantu kubanga nesanze nti abantu tebayawula enjawulo eriwo between HIV ne AIDS. Era omuntu obeera omubuulira nina HIV sina AIDS nagamba kijja kitya baluganda balowooza oba olina HIV definitely olina ki ne AIDS, which is not true kubanga HIV kawuka, it's a virus. Nga bwe tulina bu virus obulala. Then AIDS ezira endwadde ezireetebwa ki akawuka. Era ntera okugamba abantu balekerawo tuyita abalwadde babeera mu ddwaliro abalwadde be balina ezo endwadde ffe tulina bubeezi naki nakawuka. So nenfuna ezo endwadde kye bayita AIDS olumbe ne lunkuba wansi. Ate nga AIDS oyo ava mu butamira ddagala bulungi mu buteerabirira mu butalya bulungi endwadde ne zitandika okusomba emukwemu omusujja bunafu kolola diarrhea typhoid byonna awo n'ogwa ku ndiri. That is when you're declared an AIDS patient. Katumulemu katono nnyo Gloria Nawanyaga kwe tulina sheeno tugireese okwongera okuzaamu essuubi abo abatannafuna kawuka akaleeta mu Kenya ate nga n'abo okuzaamu essuubi abakayina abatannakafuna nammwe mumanye what exactly is happening with the people living with HIV. Tukoma. Okay, it's the 1st of December. We're about to kwekumira ku MWASUZEMUTYA. Tulina Gloria Nawanyaga. She's living positively with HIV. Twagala okumanya emboozi ye. Well, she was born with it. Naye surviving zetya all this time. She accepted and she chose to live positively. Those 2 or 3. What is the other one? Acceptance, self-love, and choosing to live a positive life. Yes, no kweyagala. Nosalawo n'omanya nti kino nkirina naye ngenda kubeera nakyo and I'm going to achieve everything that I wish for. Yes, bw'owummula ne bakuba ku ndiri walwako nnyo kuba batugamba abasawo is bw'oba ng'oli ku ddagala eriweweeza akawuka w'olivaako when it comes back obulwadde bukulumba kiba very bad. Yes. Era kyali kibi nnyo nalumbibwa saasoma first term ya senior 1. Era ebibuzo byakomawo nali mpisa bulungi naye olw'okuba obulwadde natandikira mu term 2 eya senior 1. So
kati imagine okuva December guli omwaka ntuyingira omwaka ompira nga nkyali mulwadde naye nebaza Mukama nti mama wange yambeererawo nnyo nantwala mu ddwaliro. Mu ddwaliro eyo basooka ne bampa eddagala waliwo kye bayita drug resistance, eddagala ne ligaana okunkolera. Then ne baddamu ne bampa eddagala eddala ne likola resistance, ne likola reaction. Kati neziramu ate nenkola ki? Nendwala, nefuna rashes, nefuna omubiri gwonna nga gujjudde ki? Gujjudde rashes. So kama yanyamba eddagala lya coping up ne tandika okumira obulungi nenzirayo ku ssomero. Naye ate we nagenda ku ssomero nensangayo ate neighbor eyali yawulirako olugambo kati bwe nalwala nengwa ku ndiri olugambo lutandika okusaasaana ku kyalo nti omuwala waawe alina ki? Alina siriimu. Kati nengenda ku ssomero laba wensangayo oyo omuvubuka nga neighbor naye nga yakola ki? Yabuulirako era we yandaba natandika okugamba abaana ku ssomero nga nze wenna siriimu baleme kukola ki? Kolagana nesembereza. Kyampisa bubi nnyo era kyandetera n'obutatuuka ku ssomero nga nva ewaka bazadde bange bamanyi nti ngenda ku ssomero nate nga sikola ki? Nga abaana bakusanga ne bagamba sembera yeeri bw'otuula ku desk tebagala kutuulako. Era walabanga tebakinjatutiranga naye era nga walabanga reaction zaabwe. Era nzijukirako olumu waliwo we nali ntambula mu compound omwana omu nangamba yiyo siriimu atambula. Kyampisa bubi nnyo nti nagamba sijja kuddayo ku ssomero. So ngenve waka jukire waka ne mama wange nali namukyawa nga soya kumweyawuliza kumugamba kukyose kumugamba kiki empitamu ku ssomero. So butakutwala mu kisulo lwakuba luliwo bakutwala n'eddagala tewalimera ne batya. Kati nenzirayo mudde nembera mudde kati ngava ewaka balowooza ngenze ku ssomero naye ate nga situuka nga ngenda abakasaawo eyo nenkwega esaawa zituuka ez'okola ki? Olunaku lwonna. Olunaku lwonna nga mbeera eyo saawa zituuka ez'okuddayo waka nga nkola ki? Nga ndaba abaana abalabadde waka nga mbeegattako. So abasinza tebakuloopewa mukaddewo? Ngibya high school nga obimanyi obuuka muzimu ezimu n'agenda. Yes, nga mbuuka muzimu nate n'abasomesa abamu tebafollowing up so much ebiri nga bya primary nti bagenda kubeerako nnyo. So Mukama yanyamba ekiseera ekyo era ndowooza Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye nga tugenda ku shifting nga tuve we twali tubeera. Mama wange n'ampita n'aŋŋamba twagala kuva mu kino ekifo olw'ensonga gundi ne gundi naye tetwagala kukyusa ssomero. Tetwagala tataganya misomo gy'ate engeri gy'otuukiridde okugenda mu candidate class by time nali mu senior 2 kati nga ndi kumpi genda mu senior 3 4 nga twagala kutataganya engeri gy'ogenda ate mu class ezawaggulu. Nemugamba no mama omanyi ne mweyawiza ne mugamba ebibadde nga bintukako ku ssomero nti abaana bansosola era mbadde nvanga wano waka naye nga situuka ku ki? So okusomera ngamba lwaki tewakola ki? Tewaŋŋamba naye era nga we nkugambye by time nali sinabakola ki? Kukkiriza nganze ate nga ne mama wange nali nakola ki? Namukyawa olw'okuba nga mugamba nga lwaki mwansiganga akawuka kiga naye nga dadi naye mwali mbeera naye? Yes, nga naye wamukyayira bonna nga nange mwennyini nakola ki? Nekyawa era njukira nakumitingako ne suicide mu kyekiseera for 2 times. Katuwazuukidde naye nebaza Mukama saafa osanga sandibadde ku MWASUZEMUTYA wano. Yes, so when was that? Wagezako committing a suicide? We disclosing iraawo then from when nafuna AIDS to that period when nga sigenda ku ssomero nga situuka ku ssomero awo nga nekyayira ddala engera mbuuza Mukama lwaki nze ku bantu wagezaako kwesuula mu luzzi kumira overdose? Nagezaako okumira obwanda akanda k'essaawa mangambako omundo kasobola okukola ki? Okutta. Then waliwo ne tewakamira kalemera ku mumiro kireka kalemera ku mumiro. Then waliwo nebino ebyanda bye twakutekanga mu radio ebikadde ebyo ebintu bya black ebyo bagambanga buno bikola ki? Nawuliranga naye kati bwe nali ngenda okikola nagenda emabega w'ennyumba. Kati wenagenda emabega w'ennyumba ninga Mukama kireka nze tonjagala kankole ki? Kanzije nkusangeyo mbuulire. Kanette. Mubeera Kampala olwo? Tubeera Kampala. Kati we nali eyo emabega w'ennyumba ninga Mukama oba gy'oli nga mbutuufu gy'oli oli mulamu era okyayagala mbeere mulamu. Teekawo akabonero akalaga muno ki gy'oli. Nali nkyali awo ndi mu kusaba wenkaaba ngenda okulaba omuliro simanyi najja gwava.
kati waliwo kasasiraawo naye nga temuli muliro ngenda okulaba nga ti omuliro gukoze nadduka emisinde zeyagala okwetta byaliyo bituufu mbijjukira bulungi so nodduka nga tonakwasa wali omaze okujjamu maze obijjamu byonna so nenziruka mukama nanyamba sakola ki setta then mama we yangambira tugenda kukyusa essomero ne munyonyola buli kimu nangamba lwaki tewangamba nambuza kati kutwale ku ssomero ki ne bantwala ku ssomero Nyamayira senior fu naye ekirungi abaali tebalina kye bamanyi kuki ku status yange so tewali yansosola tewali yanjogerera nemmala senior fu era nayita bulungi ngomira eddagala lyo ngamira eddagala lyange nali nkuliridde naye era nga sinaba kwekkiriza nti yes nina akawuka nina okukola ki okutambuza obulamu lwakuba ekyanyamba ndowooza nali nnyo mu leadership positions mu ssomero koze era we nagenda mu eryo essomero neneesimba okubeera head girl nempangula then ne scripture union nali nnyo ku Katonda nga ni mu scripture union era ndowooza kyanyamba nnyo okubeera n'okumanya Katonda n'okunyamba okubeera nti mira eddagala era namisingangamu era nalwalanga nnyo bayidawe mu ebiseera yes nali mu kisulo kubanga baali basenguka kati nga bava Kampala nga bagenda walala kati nga tebagala kunkyusa nga bagala mbeere waki ewa family friend kati nga tewali tekisoboka kubeera nti nno nsigala ku eryo essomero ate nga bo bakoze eki bagenzi kati nga nogenda mu boarding wano walina mu nsawo yo mu kisulo byabeeranga mu nsawo yange abaana nga tebakulaba oba olinda bonna beebake era kubanga engeri nga gambye nali head girl kati nga nze abagoba mufulume kati nze webalaba nga bafulumye bonna nga nzija ngakola ki nga mmira eddagala lyange So no gonna senior 6 or please garden out what you want to be in life. You're just leaving. By that time mu senior 4 nga simanyi kye njagala kubeera. I realized what I wanted to be ngani mu senior 5 senior 6 kati nga ngenda ku tumaze senior 4 ngenda mu senior 5 kama nanyamba nengenda ku mesomero abaite bamanya about my status naye nosomero nagenda ko nga they are strong Catholics atenze siri mu Katoliki nze ndi mu mulokole yes I'm a Pentecost so nga dine somero batugamba ikyateeka ogenda okusaba sapule ogenda okuvunamira Bikira Maria biki atenze sibikirizamu saakulira muki mu that kind of setting naye mundamuze nengamba no buli muntu ayina eddembe lye we have a freedom and a right for worship tusobola okuwashipinga tusobola okukkiriza buli kimu kyetukola ki kyetwagala lwaki omuntu babeera bamukaka ogenda okuvunamira kyatakola ki kyatakirizaamu so nengenda by that time nali I was still aspiring to contest for head girl era na contesting and empangula head girl nebeera head girl kweli O level so I was in my O level I was head girl and in my A level I was also head girl and I was also mama scripture in O level and mama scripture in A level so nengende one of the directors ku A level school yange nemugamba there is this club Bagita Scripture Union when it was a strong Catholic they didn't know about Scripture Union nemba ugamba bichi bakola bayigiriza religion to believe in God to be disciplined to be spiritual and all that nemugamba it's okay osobola okola ki kiteke mu buwandiike osabe essomero tukujja kukkiriza nenkiwandika bulungi nensaba essomero nembimuwa kati simanyi oba teyabitwalayo mubali abakulu fene tutandika okukola ki okusaba twali tutandise okusaba nga abasomesa bagolokoka ki gyetuli nga batugamba ani yabawa olukisa yes nga tubeera mu night prayer tukola fellowships nga batugamba ani yabawa olukisa okukola ki okusabira wano ffe wano tuli bakatoliki ne bagamba but nawe direct ebbaluwa n'atukiriza tukole ki tubeera olutawo lwali lw'amaanyi nnyo nekyemmanyi era ne stan naye yali akola ki alwana naye nebaza Mukama titwaluwangulira kati saawa zino Scripture Union nene nnyo mu eryo essomero era esinga ne Catholic congregation so wetwamala Mukama yanyamba netuwangula that battle so when nafuna that urge yogamba no I think I have to fight for the rights of the vulnerable people so nenjamu ekirowoozo ky'okubeera lawyer
Okay, olotwala combination chi? Nakola head submath, nakola history, economics, divinity, submath, and I passed very well by the way. Okay. Yes. Olugendo okkiriza oba tonnaba? Nali nzikiriza naye nga era adherence si nnungi kubanga njukira mu eyo time nali nnyo mu Katonda nti nasiibanga n'okusiiba dry nga simira ddagala mu ekyo ekiseera wensibidde era nzijukira nafunako n'ekisipi mu ekyo ekiseera. Kati we nafuna ekisipi nze nali simanyi oba kyekisipi oba si kyekisipi ngende ewa school nurse kireka nakitegeera kikubyewa kyankuba eno mu mugongo ne wano kumpi n'ekiwato naye nga kiruma nga sobola kwambala lugoye sobola kutaba nga mpulira omuliro guli wansi w'olususu gwokya ekisipi kiruma Mukama Katonda. kikyali common? Yes, gye bali abakyabiina ababifuna. Of course bw'otamira ddagala lyo bulungi okola ki obifuna era ne bano nti abadde teyetestinga nga tamanyi wayimiridde waliwo gwe nalabako naye simanyi oba yali akitegedde muno kyekyo simanyi anyway abantu abamu bwebabuuza ate balowooza muno bayingiridde obulamu bwabwe naye nze namulaba nze mmanyi nze nkimanyi kumanya kyali kinnumyeko. So nefuna ekisipi nengene wa school nurse nangamba sijja kusobola ddayo ewaka we naddayo ewaka mwe nakitegeera muno kisipi era nampa eddagala nempona nenzirayo ku ssomero. Waddayo teyakuyita nakubuuza? Yakwesonyiwa? Teyanneesonyiwa era yabeera nga mbuulirira Nurse? Ogamba nansa nansi teyampita. Nansi teyampita. Okay. So went ne mala senior 6. Ngenze ku uni osazeewo mateeka? Mateeka. Nengenda ku mateeka, nengenda nenkola pre-entries kama nanyamba ne pitamu ku UCU. Nengenda nengamba muzeeyi wange ebyembi by that time muzeeyi yali mulwadde nnyo nangamba onaasobola ngamba nja kusobola. Onaasobola amateeka? Onaasobola amateeka ngamba nja kusobola nga obweraliikirivu bwabwe mama yangamba obweraliikirivu bwe yalabanga bagamba amateeka mazibu nnyo ate engeri y'obulamu bwange embeera gye bulimu nga laba bijja kunyigiriza nnyo ngamba nze nja kukola ki nja kusobola kuba muli mutima kinali nga mpulira kyenjagala. So kama nanyamba nepita pre-entries nenjoininga campus UCU Kampala campus first year first semester nensoma bulungi banayiga muzeeyi wange ali so proud nga takikiriza. Yes, nvudde nfuuse muwala wa buvunaanyizibwa era nga omanyi abantu bedda baagalanga nnyo bannamateeka basomesa badokita ba engineer kati muzeeyi wange yali mukulukulumuko kati ngawulira musanyufu nnyo. So nengenda mu first year first semester nensoma bulungi naye ebyembi muzeeyi waffe n'atufaako mu second semester first year. So mwekyo ekiseera ewaka tewaali ssente bulungi kasente konakona etwali tufuna nga tukagenda mu ddwaliro nange ebyetaago byange ku ssomero nali sibifuna bulungi. So mwekyo ekiseera muzeeyi n'atufaako era yafa AIDS kuba naye yali ku ddagala yafa liver failure naye nga ebiseera ebisinga liver failure eva ku eby'eddagala byetumira. Yes, eby'eddagala byetumira. So nali ndi awo omuwala najja nangamba oli muwala mulungi lwaki sibeera roommate wo? So nengamba tewali buzibu tusobola okukola ki okubeera muli mu hostel? Yes, tuli mu hostel. So ne tumuvinga in ffenna nafuuka roommate wange era nga omanyi bibeera birungi mu ntandikwa naye olw'okuba ewaka ffe tetwalina ssente bulungi nga sobola kwetuusaako basobola kugula bye twetaaga mu room naye nga ye waabe balina ssente bagagga so nga yagula buli kimu ekikola ki era mu room mwabeerangamu ebintu byebbeeyi flat screen biki nga byonna bibye kati nze nga mu room just namu kafaliso kange onyumirwa bunyumirwa na suitcase n'amasuuti gaaga abannamateeka. Kati ekiseera kyatuuka oba n'alaba nga ya providinga kati n'afuna baka sense of entitlement oba ownership. Kati yalina boyfriend kati boyfriend ng'asomera ku muuku naye nga atera okujja n'akola ki n'amulaba ku UCU kati yajjanga mu room n'andaba nga ngamira eddagala nga mbuuza naye lwaki omira eddagala nemugamba nga sinaba kukola ki kwekkiriza nze nga nze mugamba oluusi nga mulimba omutwe gunnuma olubuto lwe lunnuma nga simugamba ki mazima. Kati
Ani boyfriend. Omwala ye yali takulabanga. Omwala teeka ye tabifaako nnyo. Ye yali freestyle nga tabifaako nnyo. Kati kiseera kituuka omuwala n'angamba omanyi njagala boyfriend wange amuvinge in wano. Mumuvinga in ne mu hostel. Kati okusooka nali ndaba obulabo obukirimu naye nga we nkugambye nti almost yalinga providinga buli kimu nga nze sirina kola ki sirina bwogerero nti wensobola kugaanira kubanga go stepping out. No, ffenna tubeeremu naye nga ne guy akola ki abeera omwo nga sobola kugaana. Kati neŋŋamba kale tewali buzibu kubanga era yali agula buli kimu era ebisinga bimulumu byali ki byali bibye. Kati kira kyatuka kirabika gayina nengwanyiza nga omanyi abasajja tebasiba zikwe tebabuukira motoka baga tebasindika motoka ne batabuukira simanyi kati nakikubawo ekigambo beddu naŋŋamba omanyi Gloria mpulira nkwagala ne mugamba oli musiru. I mean girlfriend wo mukwano gwange roommate wange classmate wange cosmate tusoma ffenna tubeera wano ffenna ate oyagala nkole ki nkwagale ng'olaba kijja nti tewali ajja kimanya. Era waliwo nga obamanyi beeyogeza ebyo. Kati kirabika we namugaana ensonyi nansifula obusungu n'agenda mu suitcase yange ejjukira alina access ku room n'agenda mu suitcase nga siriimu nga n'omuwala taliimu n'agenda n'anonyeeza eddagala lyandabanga nga nkola ki nga mmira n'anonyeeza ne foomu zange z'eddwaliro n'akizuula mbu nina ki n'akawuka n'adduka mbiro n'agenda ewa girlfriend we n'amugamba nti nze nabadde mwegwanyiza nga njagala musiiga akawuka akasiiga omuwala. Tekyali kyangu by that time era nzijukira nadduka ku ssomero nga sikyasoma ku ssomero naye jjukira ne luli naddukayo olwokuba bakoze eki bansosola mu high school ne kati ku university nkoze eki kati wano odduka muwala toyagala clash eyo babisaasaanya kati nze nenfuuka omuwala omubi ayagala okwebaka ayagala okusaasanya akawuka kyogerewo entyo so nga buli omu tayagala kola ki kolagana nange kati nekyo ekyanzija ku ssomero neva ku ssomero neyinziruka gye nadduka naye we nali eyo ozeeyoka saagenda waka we nali eyo gye nali nebuuza neŋŋamba for how long will I keep on running? Jukira buli gwe bamanyanga nti nina akawuka nga nkola ki nziruka neŋŋamba am I going to change my status? Is my status going to change? Yes, Katonda awonya era Katonda tumulabye nga akola ebyamagero naye nze tannaba bikola ki kinkolera kubanga okusiiba ofuna ekisipi nasiba ennaku aga dry nga njagala Katonda akole ki amponye naye akawuka tekagenda yes kiro na misana obeera toyirako ddala kati nga sirya ati nali njagala kuwona lwaki gyonywa ku mazzi you don't even drink water wanywanga naye era nga sirya egali awo muno ki so by that time nenkuga nyonyonyo awo nafunira ki ekisipi so nasaba mukama n'atakola ki n'atamponya so neŋŋamba sobola kukyusa status yange so neŋŋamba Gloria oli mukyala muvumu abantu abavumu tebadduka bizibu babeerayo ne bafeesinga ebizibu byakoze eki bye bayiseemu so neŋŋamba kanzireyo hostel bwe naddayo hostel bwe bandabira bwe bati ne baŋŋamba bo tebasobola kubeera ne muntu alina kawuka era bakwata ebintu byabwe in the middle of the semester ne bava mu room ne baŋŋamba tebakola ki tebasobola kubeera ne muntu alina kawuka so nembeera mu room jjukira nalinamu katanda kange kafaliso ne suitcase ebirungi byonna byonna my mom hustled out n'abeera nga asobola okukola ki okunsasulira era kyatukiseera nga tekikyasoboka n'enzira y'ewaka nga nviira waka so jjukira olugambo lwansaasaanya edda ku hostel ku ssomero neŋŋamba kyekyandida ku ssomero kusoma kansome ebitabo byange era ogwo omwaka I was one of the best and I got 4.5 and above CGP so
nesoma ebitabo byange jjukira abantu bonabona mikwano gye mikwano gyaffe gisinga jadda kusaidia kubanga ye yalina ina sente kati nze nafuuka omubi nze ayagala osiiga abalala kitegeera kati ne batandika okunjogerera biki ngamba it's okay sigenda kukola ki kubeefasa kankole kikansoma ebitabo byange so nensoma ebitabo byange nga sikyalina mikwano era nga mbeera mu lumu yange neneesibiramu no one n'abo bakikolanga ng'okiraba they are pretending tebakikola out of genuine love ate nze I don't like pretenders era nga mbalaba nze mwennyini nembakola ki nembapushinga away because I know they were pretending so lumu nali nesibidde mu lumu yange neŋŋamba but I need to prove these people wrong nina obalaga nti no yes wadde nnaakawuka nsobola okufuuka omuntu obuvunaanyizibwa nsobola okufuuka omuntu ali inspirational nsobola okufuuka kye batasuubira kukola ki nze kubeera so neŋŋenda online nateeka mu test just HIV ne wenateekamu ekyo ne bandetera different things nga mu byo mwe muli ne Y+ beauty pageant so neŋŋenda mu Y+ beauty pageant aba UNIPA bajoganizinga UNIPA is Uganda Network of Young People Living with HIV era bajoganizinga neŋŋenda mu audition zaali Luweero nempitamu njagala baprovinga mpulira ekiri ku mutima njagala bakola ki bakakasa nti nosobola okubeera omuntu obuvunaanyizibwa tewali ne mama wange teyabimanyako so neŋŋenda for auditions Luweero neŋŋenda for bootcamp e Fort Portal ne tukoma wano mu Kampala ne tugenda ku Hotel Africana nempangula ne bancrowninga Miss Y+ 2017-2018. Amawulire wafulumira ku front page? Yes. Nebagala tufudde omusezi atuuse. All right, congratulations Gloria. We're taking a break. Tuvaawo tukama. Okay, thank you so much to Gena Masone MWASUZEMUTYA Gloria Gotulina awangudde wa Miss Y+. Y+ is young positives. Yeah. Okay, abaana abato abavubuka abalina akawuka olutandise ba representing ekigendererwa kyali ki? Ekigendererwa nga olina kugambye naye na drive ey'okukakasa bali abantu nti sobola ofuuka ki nga ekigendererwa kya pageant. Ekigendererwa kya pageant ekisookera ddala ku empowering abavubuka balina akawuka kamukenenya okwekkiriza nga we bali n'okubafuula ba change makers bagende mu societies babeere ba advocates nga badvocatingira against stigma discrimination, different inequalities as related to HIV, sexual reproductive health and rights, policy makings, to be included and engaged in different policy makings. Yeah, nebidala bingi to advocate against social injustices bingi. So for you coming out to participate walinga avuddeyo publicly? Yes. Kati mutegedde okay now kati nange embrace and let's go. Era nagamba nti osanga wenabanga nze akibagambye bye banayogera tebijja kukola ki kunnuma oba kunkosa kuba nze nakola ki nze nakyeyogerera era kati buli omu akimanyi so ne wonajja nongamba twawulidde gondi ayagambye olina ki tebijja kukola ki era kati nga wendi saawa zino ojja nongamba twawulidde mbu olina ki olina akawuka kati myaka gye mmaze nga I'm living a public life tekisasobola kukola ki kunkosa. Mami wo naye yabiraba ku mawulire? Naye yabiraba ku mawulire. Naye yabiraba ku mawulire. Sijjukira bulungi oba yankubira simu oba yambooza naye. But she encouraged, right? Yes, she did. Era nebaza Mukama nti naye yafuna encouragement eyo nabeera nga empowering abakyala abalala batanaba kwekkiriza nti naye yekkiriza nga ye. Kyamuyamba naye okwekkiriza. Yakifuna oluvannyuma lwa ggwe okuvaayo. Okay. Kati ate banno ku mulimu ku ssomero bakiraba batya? Ku ssomero tebanyiga omanyi abantu tuli fani bayinza okusosola okusongamu olugalo because of your status naye ate bw'ofuna such an achievement nayo nebanyiiza akakazi akawe kaba akabbi. Abamu banyiiga naye eventually nga wenkugambye abamu balina fake love era abamu bajjanga hey congratulations bichi naye nga I know it wasn't what
that genuine congratulations. Then never know, after some time, banena umulenzi n'omuwala, they came and realized their mistake. Because na featuring on the UCU newspaper, I'm sharing my story and I'm advocating against stigma and discrimination, and they felt, I think, guilty, so they came and apologized. Of course, I forgave them. Yeah, then abamu banyiga waliwo nawangula the PAFA Awards, that is Pearl of Africa Fashion Awards. I was the best beauty queen that year, 2018, I think. Yes, 2018, 2018. Abamu banyiga. Nayenga, I had worked for that award. So, yeah, abamu banyiga, but of course, but eventually, right now, we are friends. I'm friends with all of them. Yeah. Okay. So Kuvoro, even the university embraced you? Yes, the university embraced me. Did they start talking about HIV publicly? Yes, they started talking about HIV. Our DOSAM, Mr. Edgar Waguma, was so understanding and so loving and supporting. He encouraged me, and I really thank him wherever he is. Mr. Edgar Waguma, I love you so much. Thank you for supporting me during my campus time. Our counselor, Nayatani Kokumpitanga, Kasolinga, Banaiba finds a positive at university. Nabalala bajjanga bambulira, you know what, I tested and I'm positive. Nemba encouraging anga, nemba zamwa amani, nemba zanga mwesubi. So. Now uvumutumanji wabuja. Wasawa usazi, then you love yourself. Uvumu bwava mukunsosola. Ngamba okay, katika mbalageko that I can. Bomala wayangu bofuna mulimu. Yes, I started volunteering with different organizations. Era that year, 2018. I got an opportunity to travel to Amsterdam for the biggest HIV conference, that is the International AIDS Conference, and I was supported by UNIPA and AIDS Fund, which is a Netherlands-based organization, international organization. So I kept on, you know, different organizations, Gabampitanga, Amachurch, Ngagampita, Masomero, to talk to those, you know, people, encourage them, share my testimony. I featured in 2 different tabloids. I'm using my I started using my social media to do advocacy. So I can't say that they employed me particularly, but I got different opportunities. Yeah, yes. I applied for a job to be a peer educator in the year 2018 ku Muju. Muju is Macquarie University, Johns Hopkins University. Nali nfuna psychosocial support, edagala lyange nali ndifuna ku JSRC, naye mama wange yantwera banga ndimu ekyo ekyokwesosola, ekyokubeera nga mbeera ndi munyiivu buli kiseera. Nasala wantwale ku Muju, which is baina group y'abaana bato bagita YGA, where they give them psychosocial support. So when namala okufuuka miss, kati nfuse, you know, a public figure, I inspire very many young people, so I went in for that opportunity. So I started working when I'm still at school. So that's where you are up to now? No, that's not where I am. Yeah. Before you contested, were you active on your social media? No, it all started after me winning the Y Plus Beauty pageant. Oh, then you started. Yes, I started that. What can happen in the comment section when you come out and announce? Very many, especially the men. Abamu batandikanga okunkondeminganga, waliwo yambuza n'okumbuza, how many men did you sleep with to get infected with HIV? Whereby I didn't even sleep with anyone. I was born with the virus. So people still have the stigma, people still have these myths and misconceptions that HIV is sexually related, that muli muntu alina HIV akafuna through sleeping around, which is not true. And so many other, you know, bad things. Abamu ba encouraging anga, balaban banvumanga, but I'm okay with that now. Why did I even put up this post? Yes, at first I felt bad, but I'm over it now. Okay. Yeah. So, abavubuka banje abaze nga boogera nabo, what is the main challenge mu bojolaba? Abavubuka abali positive oba abali negative? Abali positive, ekisokera ddala bakyalina stigma, the self stigma, because for me I think nti wodealinga with a self stigma, oli stigma gw'olina munda mu ggwe, ebisigadde tebisobola kukola ki?
Self-stigma etya gwe mwennyini okubeera nga weekondeminga. Yes, nga weekondeminga. You imagine everybody else is condemning you. Nga imaginations zo ezikutawaanya. Yes, nga muli munda mugwe kati nga waliwo nangambye muno nali neekyawa. Eyo nayo nebeera self-stigma nti nze mwennyini nali seeyagala era netrying committing a suicide kitegeera. So abavubuka abasinga bajja gyendi nga tebanakwekkiriza ki kye bali nga tebanakweyagala beejajinga beekondeminga. So I think that's the biggest issue. Era mutera bagamba nga we twagambye ali mbagamba ebintu ebyo. 3 things that can help you for HIV positive. Self-acceptance. Wekkirize nga gwe nti yes nina akawuka. What is next? Should you go and kill yourself? No. What should you do? Love yourself. If you love yourself, you will be able to take your medication. You'll be able to live a positive life. Feed well. Feed well, eat a balanced diet, engage in different activities. I mean, if you love yourself, if you accept yourself and love yourself and choose to live a positive life, tewali stigma inaina ne wana bavudde oba mugeye no oba wa ajja ku breaking her down. Neddagala lyinyi we ligezaako oba obutayagala mubiri gwo likuwadde all the side effects, you are trying your best. Yes. Okulaba nti you overcome all that. Yes. Omulala agamba kati nelino lye bampa okumpeweeza nalyo linyongedde bwongezi bizibu kambiveeko. But then if you say that, that means you don't love your life. For me, I used to have dreams. Even now, I still have them and goals. And I'm like, if I die now, if I don't take because my medication is my life. If I don't take my medication, I don't have life. So if I don't take my medication, I'll not be able to achieve my dreams. I will not be able to achieve my goals. And to all young people out there who are living with HIV, your medications are your life. I know it's not easy to take medication every day. And I thank God science is now improving that we even have now the injectables where it's going to be there for 3 months or 6 months. We're going to be having a tablet for 1 week, once per week or once per month, which is good, but right now it's not there in Uganda yet. So right now we have the medication. We should thank God. Please take your medication and know your medication are your life. Okay. Abaana bali negative nabo bajja gy'oli. Do they ever come to talk to you? Yes, they do. They do, because when we talk about self-acceptance or living with HIV, it drains us to mental health. So it doesn't matter even if you are HIV negative or positive. We all go through that journey of, you know, self-denial, having low self-esteem, not accepting yourself, because there's so many people who are body shamed but they're not positive and they have mental health issues, you know, and they've not yet accepted themselves fully. You know, and they come to me and they ask me, how have you dealt with, you know, all the stigma? How have you dealt with the self-acceptance? It's not only about accepting your status, but also accepting your whole self, who you are, that this is yenze, ono yenze, chino chendi, I'm not going to change. I have to appreciate who I am, accept it, and move on with life. So they do come to me. Challenge esingira ddala ebadde ki? Challenge yange esingira ddala mu advocacy. Gwe nga gwe and dealing with your life. Nze I can say, you know, have you overcoming? I can say that it's never an easy journey for self-acceptance and dealing with the stigma itself. But I think I overcame that. The biggest challenge has been acceptance, and I can say where I am, I'm not yet 100%, by the way. I'm not yet there 100%, but I can say that at least I'm on 85. There, as in where? To fully say that, okay, Katin too, say this is in terms of acceptance. In terms of acceptance, and also in terms of, you know, achieving my dreams, because it all starts with me as a person. You know, there is some training I was in recently. It's a very good training organized by Forward Women, Forum for Women in Democracy, and it really changed my life. And they say that the personal is political. So
So sometimes our personal life can influence the political bit of it, that if you yourself, you have not yet accepted yourself, or you have not yet dealt with yourself, you cannot achieve other things. So I can say that my biggest challenge is me not reaching the 100% that where I want to be. So binebirala bijjako budzi nti I want to, you know, be successful, I want to marry, I want to have children. Until I reach the 100%, that is where now. I don't know if you get my point. 100%. Yes, and dreams keep changing. They grow bigger all the time. Kati ogenda kutuuka ku kyolowooza 100%. Ate olabenga you still have another 100% to go. So for now, you're doing amazingly well compared to abana abayinza okuba ab'emyaka gyo. Because bw'ogamba nti ku 2017 wali ku university, I assume you're around 26, 20, tonaweza 30. Not yet. You see? But still, for now, as I said, as you said, when I turn 30 and I have other dreams, it's well. But for now, when I reach where I want to be, I'll be happy. Do you dream of having a beautiful family? Of course. Of course, and I dream of having beautiful negative babies, not positive, negative babies. Okay. What's the challenges more in a relationship? Yes, there's so many challenges, and I'm glad to say that I'm helping other young people to find love, those who are positive, because as I said, we still have a lot of stigma, and most people still think that HIV is sexually related. Nti nafa omuntu yazalibwa n'akawuka ofuna omuntu ali negative. Kibasaba tunuulira ayina layini y'abasajja emuli emabega. Nze ninganga naba 89. Kituufu. Ate ekiseera kituuka nga oyo omuntu ali negative, kati nze nkyexperienceeko nfunye n'abalala abebinyumiza. Abeda atandika okufiiringa nga akuyamba okwagala kubanga gw'oli positive, now making feeling inferior and small. So it's better to love someone who is of your same status. Why? Because they experience what you're going through, they're going through what you're going through, they can support you more because they know what it means to be positive. They know what it means to be on ARVs. I'm not saying that they're not discordant couples. There are those discordant couples, mutually negative and positive, and they've been in a very happy, relationship or marriage, and they have kept themselves because now it's possible to be negative and another one positive, and the person who is negative keeps it negative as long as the other one positive. Amina bulungi eddagala lye. Naye abavubuka abatukisa ne babeeranga abakuyamba okolaki okwagala. So at the end of the day newesanganga omenyesa omutima. So they come to me with their issues and I help them. I created a platform which is Meet Your Kind, where I help young people living with HIV to find love, but with fellow young people living with HIV, with fellow positives. And that's their biggest challenge, which is stigma. Also, our biggest challenge is that, that feeling, how those people make us feel at the end of the day. They can embrace you at first, then eventually naberanga goes against you. Against you. So and then I talked about it to my parents and they're like, no, we can't let you do, or to exit. Yeah. Oba nagenda nakulalasa. Kwaba batanaba kukolaki ku moving ku living to publicize their HIV status nagenda ngamulala. At the end of the day nabeera ngali heartbroken. So I tell them it's better to love someone who is of your same status, because that person knows what you're going through. They're taking your medication, you're also taking medication. They know you're supporting each other. Yes. And they found love. Going ahead to start. Yeah, we have 2 engagements. No. When creating a more stigma, but I think to me it's better for someone who is of your same, who knows what you're going through, to be with you.
nengamba nekiri nti there ntaddewo ka disclaimer nti gyebali ababadde mu positive negative relationships, discordant couples, and they're happy and they have children who are negative. Abasinga besangayo nga abali mu status eyo tebakigenderera kati nga abali mu group yammwe mutual kind, yes. Bo bakigenderera. I'm not saying it's bad. I don't know how it works out, but I'm not saying it's bad. Ne abantu abasinga discordance besanga nga baba bagenze for a test then ne basanga ng'omwali omulala atali. Ne mwayo mutual kind kati nga abogambye abesanga gye balinga tubalina besanga ng'omwali positive omwali negative oli ali negative nangamba nosobola kola ki kubeera naawe ali positive nesanga bakoze ki nga baawukanye ate najja mufaate nga anoonya ki nga noonya omuntu alinga ye. Recently waliwo omukwano gwange akolera awo wansi awo ku hamu namugamba nga doing HIV advocacy encouraging abavubuka obeera nga beekuuma n'abakalina okubeera nga tebakola ki tebagwa mu maanyi nga tabirabanga kino kyamaanyi ngalowooza HIV ali wala nnyo gyali. Recently nankubira essimu nangamba Gloria nfunye ekizibu nyamba. Mukazi wange ali lubuto bagenze omukebera nga ali positive. Simanyi oba ndi positive oba nange ni negative naye ntidde okugenda mu ddwaliro kwekebeza. Ne mu encouraging awo ne mugamba genda weekebeze sina ngijja sobola kuyamba nga tukoze eki nga teweekebeza. Kati eventually yamala ennaku bbiri nga teyeebaka nga talya. Paka we yagenda ne yeekebeza. We yeekebeza ne bamusanga ekirungi ngali ki ngali negative naye ngamba omanyi sigenda kuddamu kumwagala oyo omukazi. Yes kati ali lubuto lwa mwana wange naye sigenda kukola ki sigenda kuddamu kubeera naye ngenda mu supportinga mulage era ngambi ne baganda bange bamulaga okwagala naye ate ogamba muno togenda kuddamu kubeera naye. That is the biggest stigma jajja okufacinga nti ogambye togenda kuddamu kubeera naye naye ate oyagala ate bali bakole ki bamwagale. So what am I trying to say here? Nti naba betulabe nti besanzeeyo ng'oli ali negative ali positive naba tukesa ne bakola ki ne baawukana oli ali negative nga takyayagala ono ali ki ali positive. Okay. Yagezako okunoonyereza how it happened. Omuwala yazaalibwa? Omuwala teyazaalibwa nako. Okay. Sirimu tutandise mubalaatiramu HIV tutandise mubalaatiramu as in people don't actually take it serious ensonga y'okwekebeza era tebakitwala serious abavubuka abasinga bakebeza maaso kati ngoyo eyo scenario gyenkuwadde kirabanga kintu kisoboka nti oyo omuwala asobola okukola ki kubanga yangamba nogamba kale singa omulabako nansindika ebifaananyi anyirira tosobola nakitegeeramu naali ki. So abavubuka abasinga bagenda mu relationships n'atafaayo kwekebeza olwokuba alowooza ye alioki alioke n'alowooza nti n'oli gwali naye aliki alioke. So nga ate ffe abantu abalina akawuka sigamba mbu oba kale tulina ogwo omutima gye bali abalina ogwo omutima obubi nti baagala okusiiga naye ate kati nze sobola kukola ki kusiigala sisiigako omuntu yena gye tuli abalayika obulungi abanyirira kitegeera tosobola kutegeera. Omukyala ali anagitagala omukyala ex-we baali bakizuula muno bombi bali positive ne bayawukana. Kati ono omuvubuka ng'amukubira ex-we ng'amukubiranga amasimu ng'amugamba oyo omuwala lwaki tomugamba najja nanona eddagala lye. Kati ng'ono omuwala agamba omuvubuka oyo alimba buli musajja gwenfuna ng'amukubira amasimu ng'amutiisatiisa mbuno okole ki nina akawuka ate ng'akola ki ng'alimba. Kati ono omuwala ye yalimba ng'ono naye nga ye yali akimanyi. Omulenzi n'atavaayo mukebeza. So nvumirira nnyo ekyo ekikolwa w'ekitono ddala mu bantu abali positive. Bw'oba okimanyi oli positive ng'oli ku ddagala bambi bulira omuntu gw'oli naye era nze kyekisookera ddala wojja n'ogamba goli yankwagala mbuuza omanyi ki kyendi ndi kino na kino na kino kati weesootinga omuntu akwagala ajja kukwagala nga w'oli n'oba olina akawuka ajja kukola ki ajja kukwagala. Ate kati wadde bagezezaako okulaba nti bakendeeza ku baana abasiigibwa akawuka from mothers abaana bangi mabegako abaakafuna so bakuze nako balabika bulungi bamanyidde embeera kati abantu baffe n'abakulu mu myaka n'abavubuka bannaabwe baguukiramu abo abaana. So ne tubanga bwe tuba tugayadde okukebeza tulowooza omuntu alabika obulungi ali fine. Ate HIV tegenda kwewandiika wano ku kyenyi omanye muno ono ali positive ntali positive. So nkubiriza abavubuka
bavubuka HIV nga wogambye tebakitwala nga kintu kiri awo kya kiri serious era usanga abavubuka ne bagamba kasita ARVs gye ziri nolaba abalaba campus nze nfuna HIV ne sitafuna lubuto naye olubuto ogenda ndufuna myezi 9 lukole ki oluzaale naye ate HIV for the rest of your life ntera okugamba abantu abalowooza muno okumira eddagala kyangu nebaga abamu ku bo bali babaddeko kowatamu dozi ya kowatamu naye ne batagimalaawo kati okumira ARVs eddagala buli lunaku okumala obulamu bwonna so si kyangu bagende beekebeze ate beekuume basanga nga bali ki negative. Side effects zo wakisinga okubonaabona nazo? Yes, nga we nakugambye earlier nafuna kye bayita drug resistance ne drug reaction. So side effects yasooka nafuna rashes mu mubiri gwange era mama nga atera nnyo okungamba nti yansabire saala rashes ne zivaako. Yali saala naye nga byonna twabikola bizigo biki naye ne saala naye kirayike yakola. So nafuna skin rashes, I was so skinny, then waliwo eddagala erireetera ebirooto ebibi, waliwo eddagala erireetera nausea nti tosobola kwebaka obeera owulira kamunguluze, then waliwo n'eddagala kati right now ndi ku TLD. Right now in Uganda oba toli ku TLD obeera ku DTG, so side effects endala eziriwo mu ezo nti ofuna reactions z'olubuto nalukuluma oba newebanga toweebaka oba nofuna waliwo kati ngeri lyemmira stimulating obusubu obuleeta sukaali diabetes. So nolabanga abavubuka bagezze nnyo oba neluleeta embuto ennene era ne kati saawa by the end n'olubuto olunene naye nga side effects yaddagala era abamu balowooza ndi lubuto era bebambuuza oli lubuto mbagamba ye ndi lubuto naye nga it's a side effect era nga nkubiriza ba scientists oba kwe bali kuno bwemba nga mukola eddagala eryo mukendezeko ku side effects tukola ki kuba nali siina lubuto lunene naye kati ku mubiri gwange lunene lwaki olwa side effects yaki yaddagala. Okay, amateeka ge baleeta mu kulwanyisa HIV gali olaba gali, what's the word I'm looking for? Kigambo kigenze. Malungi oba si malungi kyogeza kukumbuza malungi naye gali applicable. Okay, kati right now mu Uganda tulina different policies is HIV related policies. Naye tulina n'etteeka lyaffe which is the HIV Control and Prevention Act of 2014. Naye mulimu gaps mu eryo etteeka nti wolaba is it section 42 eyogera ku intentional spread oba infection naye ate newesanga nti waliwo gaps ezeetaaga okwamendinga wamu agamateeka nti tegajjaayo kiri ekiraga nti nno there are some people who actually omuntu osobola kubeera ne HIV nomala gye bali abantu asobola n'okubeera ne HIV namala nga mwaka mulamba naye nga side effects zikoze eki tezivuddeyo kati wewebaka n'oyo omuntu n'akakuwa nga inaye abadde tamanyi etteeka ligamba muno gwe okoze intentional yes transmission of which is not the fact. There are some people who are even just raped, you know, nganze di positive or negative wina jana nakola ki nan raping nenkakuwa naye nganze you want to sizako ki so etteeka lyo liraga nti nzabeera mu ki nzali positive nzabeera mu ki mu mukyamu. So ufunze etteeka litugamba beera ng'omanyi yo status all the time. Yes, beera ng'omanyi yo status naye ate waliwo era exceptions nti nga wenkugambye nti etteeka lyo liraga nti no gwali positive wakasiga omuntu it doesn't matter ngeri ki gyokasizeemu obeera guilty era obeera liable. Nenkwezo scenario nti waliwo omuntu asobola okubeera nga tamanyi status ye n'abeera ne HIV for about 2 years oba 1 year gye bali nga immunity zaabwe ngumu nga n'abeera n'akawuka naye nga tamanyi muno alina ki akawuka ate nga asobola okukasiiga so n'akasiiga omuntu nga naye tamanyi kati gwe obanga obadde tomanyi kituzaayo eri obutamanya. Yes. Okay, let's take a break. Have we had cases being taken on? Yes. Yes. Ntioli yaze n'aloopa gundi yansiza akawuka. Ne bazi executing. Yes, there is a case of Namubiru. Let's listen to that when we come back. Okay. All right, katumbule mkatana nnyo. Tukomawo.
Okay, tunatera okukomekereza show leero tuline Gloria Nawanyaga. Uddira neddira kinyomo akabbira omutima koze kinyomo kyeki kinyomo kiwuka tuli batono naye gye mwetuli nedda kiwuka kiringa bino biba bitebikunnembe bya sukaali kitegedde bika temukirya ate ebiwuka tebabirya ebyo ebiwuka tebabirya naye akabbira omutima biwoowoolo bye tutalya. Salamu obadde nyumiza ku musango gwa Namubiru. Yes, omusango gwa Namubiru, Namubiru yali mu sawo kati accidentally anyway eyamuloopa yamuwaabira yali akola ku mwana abazadde b'omwana be bamuwaabira nti no yandibadde asiiga muki omwana waabwe naye nga Namubiru yali positive. Yandibadde asiiga? Yes. Teyasiiga mwana kibangambye yandibadde akola ki amusiiga naye bo bagamba no yateputinga okukola ki okumusiiga olw'okuba yali ali positive natakozesa gloves yakozesa gloves naye accidentally nga omanyi ebyabasawo neyeefumita kati nadduka akole ki ateekako kaki ka plaster kati omuzadde we yamusangira omuzadde w'omwana we yamusangira n'agamba munno ye yali yeefumita asiiga omwana which n'omwana teyamusiiga nako so ne bamutwala mu kkomera n'amalayo bagyali myezi 6 ne bajja mu kooti ne bamusayira omusango nti yabadde attempted transmission of HIV ne bamutwala ne bamuremandinga for 2 years eruzira naye ne bapiiringa ntwebaza Mukama yavaayo. So those cases are there era nga wenkugambye nti ekintu kyonna ekirimu HIV kibeera kifuuka aggravated nti if it's defilement kibeera kifuuka aggravated defilement because mulimu HIV which is bad. Mulimu attempted kitegeeza nange nyezo zukka nentwala boyfriend wange yanyeezezza naddala nga amanyiko ku status ye kituufu ate nga kizibu nnyo he came to me with the intention of transmitting. Kituufu nnyo ekyo ate nga newobanga nakudisclosingira nze kizibu nnyo okwennyonnyolako muno kituufu nakola ki nakudisclosinga kubanga omusango gubeera gulredde gukola ki gunsinga nti nina HIV nina okubeera nga the only proof they want is your HIV positive. Yes, for you to be guilty. Okay. So what are you guys doing about it? We are advocating for amendments of these laws and policies because they are so unfair. People living with HIV deserve equal rights. People living with HIV deserve justice. So we are also humans. I think bari batajeting the people who deliberately do it because nabo jebali. Gali commission sigenda nzeka. Jebali naye ate ne bana abali innocently accused nabo jebali. Yes. Naye omanyi oba onajjawo embeera yonna oteekawo teeka kakali so that nabo abakikola omanye kyendya n'abatakikola ba encouraging abakikola don't do it because you're reprimanding all of us. But still that is actually increasing very many people out there to go on and sleep around without even them disclosing because bagamba wenna bagamba nansuwinga already nja kubeera ki so kanebake naye anyway kijja It's really tricky. HIV is very sensitive. Want to agitwala mu mateeka the little bit. It's sensitive. So, which of you are achieving apart from living a healthy life? More energy and joy. Nga we nakugambye I got an opportunity okulinnyako ennyonyi for the first time. That was in 2018. I went to Netherlands, Amsterdam. It was a good experience for me. I can't say it's an achievement. I mean, I also managed to get awards. I won the PAFA award, Pearl of Africa Fashion Awards Best Beauty Queen. That was 2018. Then recently, last month, I won an award for the upcoming Philly Dutaya
You know, Phil Lutaya is our legend in the fight against HIV, and was awarded by Uganda AIDS Commission and partners UganAIDS, USC, UN Women, UNFPA, Banji, our partners. And I've also managed to budget upcoming. Yes, yes, upcoming Phil Lutaya personality of the year. Ewangulwa abantu abavuddeyo and disclose their status. Yes, not only disclosing, because there's so many. I wasn't the only one who won. There are very many young people who won. But this particular category, ekolecho. Yes, not publicly. There are so many people doing good work out there in communities. But they're doing some good work out there. So as long as you're doing a good work in addressing stigma and discrimination, encouraging people living with HIV to live positive life, and also discouraging people not living with HIV to stay safe, you can qualify to be an upcoming Phil Lutaya personality. Okay. So I cannot put that into specifically right now, but it was disclosing. Disclosing. City positive. I can. Yes, as long as you're doing some good work. Okay. Yeah. Apart from taking your meds bulungi faithfully, what are you doing to live such a healthy life? Okay, apart from taking my medicines, I think I'm also trying to put myself in the Lord so that I get comfort and courage, because most of the inner peace that we want, I want to drill to the mental health issue, because it all starts here. Even taking the drug itself, it's a mindset that you're supposed to tune your mind that let me take my medication. To get inner peace, that man called God gives the inner peace. So I can say drilling in God has helped me to get the inner peace apart from taking medication. And also I'm trying to, do different things to get money. I'm an entrepreneur and I have a boutique in Bunga. Okay. Yes. Also, I also have a restaurant which is called Rolex Hub. My boutique is called Glosh Collections. We sell clothes for Rolex Hub. Yes, we have Rolex Hub for chicken Rolex, beef Rolex, veg. Insane Rolex. Insane Rolex. But we can make them for you if you want. You know, Uganda. Yes, I'm also apparently a fellow with Building Tomorrow. My supervisor was telling me, please talk about the good work we are doing in communities. Building Tomorrow is about what? Yes, Building Tomorrow is an organization that promotes quality education in underserved or underprivileged areas, like rural areas. So we go and we work with these government schools, POE. No, UPE. UPE schools, and we make sure that they have good enrollings. We make sure that they improve on their outcomes through teaching them the Roots to Rise projects, the activities. We also empower the communities to take their children back to school, because most of those rural people or people in the villages, they don't value education. So we go down there and we encourage people to take their children to school, and we also make sure that the children at school get what they're supposed to get, because they're competing with private schools, and you know these schools are doing well. So if the teachers don't do what they're supposed to do for these children to be at the same standard with the private schools, will end up losing out. So we encourage these teachers to teach the school, the children. We also encourage the children to love school and education, and also empower the communities. We enroll children living with disability to go back to school. Most people think, especially those in rural areas, that when someone is disabled or when a kid is disabled cannot go to school. And recently there is a boy we helped to go back to school, and he's now doing well. So we're doing a lot in education, promoting education and empowering communities. Okay. Okay. HIV, batugamba bw'oba oli ku ddagala, you have to eat. Ebyokulya birina okubaawo. Then netunuulira omuntu ow'omukyalo, omukazi wattu, n'ekyokulya eky'abaana baanoonya kinoonye, and then the extra for them ey'okunywera ku ddagala. Kirabika abantu ba HIV balina okuba extra hard working for them to be able okwetuusaako ebintu bino. What happens to that person ali ku ddagala naye nga n'ekyokulya takyina?
we got these issues not only abali mu kyalo ne abali mu kibuga, especially during the COVID season, that lockdown period whereby people are not working, people are staying at home. You're not working, you're expected to eat, you're expected to take medication, and very many people actually developed to AIDS, from HIV to AIDS, and some of them abandoned their medication because yes, they could not take this medication on an empty stomach. And we are looking out and soliciting for our funders and donors to reach out to such communities of people who are in needy or who lack food. And recently at Nafofano, which is the National Forum for People Living with HIV in Uganda, flagged off. The National Forum for People Living with HIV in Uganda flagged off over, I think, over 1,000 bags of food to people who don't have food who are living with HIV. So it's never easy because we've got very many nutrition issues. It's even us who are in town, it's so hard to survive in town, especially for us young people. We are still building our careers, it's really so hard. But I encourage people living with HIV to work hard to get what to eat. Then let them also reach out to singa tufune enkola eno gye bagaba eddagala nga babeerayo n'ebisawo oba ne bakola oba buugi or something ekiri very nutritious nga kirimu ebintu byonna ebyetaagisa for these people to survive. Ne babikola nga bamanya nti ono bambi ali needy because babayo abantu nga they are obviously needy by even mere look abo bonga bagenda ne package ya but I think Global Fund is the biggest fund of HIV in Uganda, so I think it reduced funding for that specific activity, so they no longer give out. Era bagabanga taso Red Cross yagabanga taso yagabanga ne kat funding ya reducing, so if in case there is someone there starving, please reach out to these organizations. Reach out to Nafofano Gabemede. You can reach out to USC. They can always figure out. By the way, there are regional offices. There are regional offices. We have in the central, northeast, the regional offices. No Genaku district, no Wagamba. Personally living with HIV and I don't have food, I think they can help you. They can help. So don't starve and leave medication because you don't have food. And people live with HIV, please. Work. But you can have food. HIV positive. Oh, katijja kola bichi. No one mutafa kubono nyakoza kama tebaja bomba. Because they are positive, they cannot do anything. You get? So that's a bad mindset. Being HIV positive can't stop you from doing anything. Go out there and hustle. You can still make it. Atete wega mamze tebaja kumpa mulimo. No yagenda okukuwa naye alina akawuka ke. And you're either infected or affected. Ayinza okuba talina naye ate nga ali affected nti alina mukwano gwo oba family member oba relative akola ki akaina oba sina kindi nga yafa kawuka. So ngajja kuwulira, they'll sympathize with you. You have a case. Do you have a case with Pastor Semba? Yes, I do. I do have a case with Pastor Semba, and on Tuesday this week we were in court. And Pastor Semba, he went ahead on his Twitter account and he put discriminatory posts and messages to people living with HIV, saying that it's good for people to stigmatize people living with HIV because HIV is a dangerous disease that is supposed to be stigmatized. If we don't stigmatize it, we are encouraging it. We are encouraging it, which is not the case because you cannot differentiate the two, HIV and the people. What is bani ababera nakauka? Yali ateesa ki mbu tubabole tetubesembereza tugana abantu abalala bagalo abayinza okukafuna okulagajjala okukafuna kuba nabo bajja kuboolebwa. Tubaboole bafe bave mu community tusigalize an HIV free community. Kati n'agamba nti kyabulalu okubeerawo ne pageant ey'abantu abalina akawuka. Tosobola kukola HIV n'omufuula sexy ng'omuteeka mu pageant tufune nalulungi
ngolwokuba ina tulinga aba glorifying tulinga aba glorifying akawuka, which is very, very wrong. Era nabadde mugamba mu court, I didn't expect an elite and an educated and pastor to bring such messages to the community, yet you're supposed to be spreading love. Because for us, our main aim is to glorifying HIV, but to show people out there that, hey, HIV is within us, HIV is with us, and we are living with HIV. But doesn't mean that we are not normal. It doesn't mean that we cannot be something. It doesn't mean that we should be in hiding, you know, and shy away because of ourselves, because it's who we are. Nakugambia really neighbors and Nugamba, is my HIV status going to change? No, our HIV statuses are not going to, unless God does a miracle. But it's not going to change. So people should learn to love us and embrace us of who we are. Ayagala is okay if they are normal, let them compete in these other Miss Uganda. I went in for Miss Uganda. I went in for Miss Uganda. How did you perform? I got 2 titles. I was crowned Miss Uganda Rising Woman and Miss Uganda Miss Purpose. Miss Purpose. Yes, but I said that earlier. No, you didn't. Yes, I did. No, you didn't. You didn't. You talked about the Y+. And then I said I also went in for Miss Uganda. No, I don't remember, and I don't forget. Okay. That comes. Thank you. So it doesn't. Stage. We're not supposed even to be talking about it. So we were in court on Tuesday, and it was adjourned to 13th. Next month, this month, this month December, right? So did you have to go to court, or you just call him and caution him? This is why we do this and this. We sat him down before even going to court, and he could not change. He kept on, doing the same thing. We tried the mediation, but he failed. Yeah. So Katalomumu charging Ramuteka Chididi? No. Which under which law? Of course, there are so many laws, including the Constitution, because when you look at Article, is it 20? It provides for, it provides that people are not supposed to be discriminated, despite of your religion, despite of your race, despite of, so regardless. Even international laws, they provide for a free environment, an environment free from stigma and discrimination, regardless of anything. So no one is supposed to discriminate anyone. Even if I'm HIV positive, you're not supposed to discriminate me. Even the HIV Control and Prevention Act, you're not supposed to discriminate anyone. So all laws provide for equality, provide for free discrimination. The Constitution provides for affirmative action. So there are different laws that the fact is he discriminated people living with HIV by, putting up all those posters that are discriminatory, and he's supposed to be answerable. He's supposed to stop his actions and tell people that it's never the end of life if someone is HIV positive, and it's not a death sentence. It's not like you're abnormal, because when you say that, it's like we are glorifying and normalizing HIV. It's like people living with HIV are not normal, and we're not supposed to be in society. So he should apologize, and he should correct what he put on his social media platforms, because he's misleading very many people out there. Neyandibaddenga ayagala abantu abalina HIV. Walaba post eyo nti abantu bali HIV balina okusosolebwa, ajja kola ki? Ajja kubasosola. So he should apologize and change that post. Okay. So sawa kizibu kyaffe kisinga in the fight against HIV is what? Stigma and discrimination. Stigma akyaliwo ate muyitirivu. So stigma is still the leading challenge in the fight against HIV. Even people who have lost close people to HIV. Yes. Yes. Over 30 years down the road to Chaganyo Chimanyira. I don't know why Ebola came. COVID came. Yeah, it killed quite a number of people. But tuchitwaliranga obulwadde. Yet it's serious when you look at the statistics right now. Kutwala mangu nekuwa time newetereza ebitanda bakuterera notekekera n'abaana bo naye no ye kutwalirawo, but it is normal. We have failed to
normalize HIV. Or because of the sexual aspect to it, not even so sure why. Tuchaganye. Naye ate tukyagenda maaso n'okubufuna. Surprisingly. As I said earlier, over 1,000 people get infected every week. Over 1,000 people. Over 500 girls get infected every week. And recently I was attending the International AIDS Conference virtually, and Dr. Winnie Byanyima, Executive Director, UNAIDS, said every after 2 minutes, a girl, a young person, an adolescent girl and young woman is getting HIV. Every after 2 seconds, there is a girl out there getting HIV. So this is serious. Contributing such to the spread. Yeah. Because we have young girls who are needs, even if they are basic or luxurious. Needs there are a lot of transitional sex happening, and you find out that bana abawala abato bayagala abasajja abakulu olwokuba balina ssente ne wesanga nti bana abasajja abakulu ate bakola ki? Ate balina sse bana abaana kozi nze wano bw'ojja nkugamba tugende bakufumite. Bw'oba toyagala move, disappear. Omwana omuto alina kyayagala ku mwami. Talina sse n'omusajja ne bamugamba tonda bandi fine. Nga akola kyayagala. Ate nga abasajja be basinga n'okubeera n'akawuka ate be bataagala genda mu ddwaliro okwekebeza, kubanga statistics ziraga nti n'abakyala be basinga okubeera n'akawuka naye ate abaami be basinga osiiga. Kati ekyo yakitegeeza ki? Omwami omu ayagala abakyala 5 n'okusoba around the same time. So agenda ku infecting abangi yasigadde ali omu. Because for him he's circumcised, he cannot get HIV. Can you imagine? He's old. And well, messages is right as Agamba go for circumcision, it reduces the chances of you catching HIV. So he's been sleeping around because he thinks I'm circumcised, I cannot do it. So I also think that is one of the biggest challenges, the myths and misconceptions. Yes, ignorance. Yes, ignorance about HIV. That it's sexualized. People think if you have HIV, it's through sex. That people think that omuntu asobola kulabika obulungi nga talina kawuka, so that it's okay to sola kwekebeza. Kati ngeyo story nade nkugamba oli abutunuliza nalowooza ali okay okitegeera. So ate n'abavubuka batuta obulamu bwabwe bannagamba nti tebafaayo okutestinga, tebafaayo Actually twandibadde tupushinga nnyo to criminalizing in quotes the fact that omuntu akyasobola kati okugenda and have sex with a partner ompya nga tamukebedde. Buli muntu yandibadde akirabanga ekivve. Gwe weegambe mu nsi nti ndi mu bwongo omulamu abasigadde, however healthy, however it doesn't matter how many words you tell me to convince me that you're HIV negative. You are positive until the machine proves it. Kale tumirayo abantu 5 tuve wano. Tumaze. Ndabanga bakatandika anyway. Ntumira mami wange mukyala Nasamba Gertrude kimanya ndaba nkwagala nnyo nga gye nkikomeza. Tumira mikwano gyange bangi abalaba bannange bangi naye kantumire Alozias wangambye nkutumireko simanya bwoli mu nsi naye yonna gy'oli nkutumiddeko n'emikwano gyange bangi abali mu kulaba bangi muli mu inbox yange mungamba muli mukundaba mbagala nnyo mwebalire ddala nawe Farida nkwebaza okusinga ne Betty mwebaza oli muyimbi. Yes, I have a band. Tuyimbire akayimba akatusiba. Oba kayimba ki? Do you have any on HIV? Yes, but most of my songs are on entertainment. Okay. Yes. So ngenda bayingira kayimba bakaita Fight HIV. Okay. Era nga kagenda bwe kati Chana kunyo chiruma abandi twagatte ate beba twesamba. Yeah. Nange sayagala okuba nganina kauka akaleta mukenenya. Then waliwo omulala ajja nayimba gwemire eddagala ly'omu bulungi
weyagale lya bulungi oja kuwoka maze. Ooh, 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 boy, it's time, girl. Boy, it's time, girl. Boy, it's time to fight HIV. It's time, girl. Boy, it's time, girl. Boy, it's time to fight HIV. It's time to fight HIV, and the time is now. Today is World AIDS Day. Do you have that music on the internet? Yes, I do. You have a YouTube channel? Yes, I have a YouTube channel. Yes, Nawanyaga Gloria. Okay. Yes, in my names and all my social media platforms. Please go and follow me on Twitter. I'm the HIV Beauty Queen. Okay. Yes. Gloria, thank you so much for sharing your story and encouraging all the people out there to live positively and also keep safe and stay away from contracting HIV. God bless you. Later we garment, I am passing by this clinic, this laboratory to have myself tested. Nangengenze. See you. Bye.